Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Stella and I'm back again with another interesting video kama kawaida. Yes, to the returning subscribers, thank you so much for always coming back. To the new subscribers, please welcome. And again, please don't view the video and forget to subscribe. Just subscribe, it will cost you nothing. Just subscribe to my channel. That is a way of supporting me, guys. So leo nataka tufanye a bit of cleaning. Mimi hufanya cleaning, cooking and cleaning, cooking, organizing and a bit of pranks videos. So leo nataka kufanya a bit of cleaning na nataka in the previous videos nilifanyanga a laundry vlog, but hiyo ilikuwa natumia I was washing personally, but this time around thank God I've improved and God has been on my side. I've managed to get a phone washing machine, and this time round I'll be doing the laundry with the phone washing machine. Na nataka nionyeshe how I use this machine to wash my clothes ama to do my laundry, and I tell you the do's and don'ts of this washing machine. Si ni kawaida uko unajua vile inatumiwa. Me personally upenda kuuliza sana when I'm buying something. Upenda kwenda pale nikishanunua nataka kuambiwa hii inatumiwa aje, hii inawekwa aje, kwa sababu I don't like making mistakes when I'm doing something. Ama nikuje iban kitu kama hiyo. So guys, it is just nice nionyeshe vile natumia na nionyeshe vile nguo nazivua kutumia hii machine. Nitakuwa nafua nguo kidogo, sitakuwa kuonyesha mingi. Niko na mingi but I will be doing a bit of them. So guys, if you are ready for this video, guys, kindly consider subscribing. Usipite bila kusubscribe for the incoming subscribers. Be ready for more. So guys, let's meet in the next video. How the machine looks like. It is a phone tap washing machine. Yes. So it has two sides, this side and this one. So hapa ndio manguo huwekwa. This side hapa ndio unaweka manguo, unaweka maji hapa, unaweka sabuni yako hapa, na ukishamaliza kuweka manguo na sabuni, you close the machine, then una switch on hapa, you switch on there. Then after switch on there, unakuja hapa una set the hapa. Hizi button tatu, kuna this button, this button and this button. This button is for washing. This one we use for setting the time for washing. Imeanzia from 0, it starts from 0 to 15 minutes. So for me I always consider doing 15 minutes because zingine kwa chafu sana. But if your clothes are not so dirty, you can even choose 12 minutes, 9 minutes. It depends with you. But for me, I always choose 15 minutes. Naanza nafanya 15 minutes kwanza. Then after the clothes are done with 15 minutes, na redo again the washing, na rudia another 9 minutes, kwa sababu naonanga ni kama azijangara when I'm doing 15 minutes. So nikifanya 15 minutes, narudia tena nafanya 9 minutes. Zingare vizuri. Then after doing the washing, I always drain the water here. Hii iko katikati ndio hapa kuna kwa kuset normal wash. Hii ni normal wash. Then hapa kuna gentle wash. Hizi ile nguo zenye hazifai kutumia nguvu nyingi sana when you are washing. Hizi ni nguo za kawaida hapa. Kwa hii kuna mahali imeandikiwa normal, gentle and then drain. So ukimaliza kuosha unaleta your nini hapa. Hii una twist to this side. Then after twisting to this side, you drain your water. When you are using this machine, you need to have a pipe to drain the water. As for this one, iko na pipe. Yeah. Pipe ndio hii hapa. This is where the pipe is. Hii pipe ilikuwa short. It was this short, but I bought another pipe, then I extended to the house side. Hapo huwa tuna drain hiyo maji hapo kwa balcony. Kuna mahali kuna mashimo kwa drain. And then when you have the machine, maji yanatokea hapo. Ukimaliza kuosha the first wash, you drain with this knob.
maybe call it a knob. Una drain, unashika hapo, unapeleka hapo, una drain. Then after you drain yote maji yote, you come again. Yes, you come again, unaweka maji safi. Mimi huweka maji safi hapa. I do nikishamaliza naweka maji safi tena hapa. Ninafunika and then naweka 3 minutes. Hiyo ni ya kukamua, nakamua na 3 minutes. After imezunguka for 3 minutes, naenda tena na drain hii machine hapa na napeleka kwa drain na drain that water and then I repeat the same method ama process for another 3 minutes na nakamua tena mara 2 ama 3, ina depend na nguo vile ziko, nakamua mara kama 3. So nikishakamua mara nyingine ya pili, ukishaweka 3 minutes una drain water, 3 minutes una drain water, ina depend na wewe. Ukiona zitangara, you can repeat the rinsing. You rinse for as much as you want. You can do 3 times ama 4 times, it depends with you. Mpaka nguo zikali, lakini the rinsing inafanya na 3 minutes. Then after rinsing, this side, hii knob inakuanga spin. Unaona vile inazunguka? Inazungukanga hivyo. Inalianga hivyo. That is how it works. You spin those clothes for the time you want. It starts from 0 to 5 minutes, and I always consider doing 5 minutes because I want my clothes to come out dry. So what I do, so long as you're connected here, after washing, you go direct to spinning. After you've done your washing and rinsing, you come here and spin your clothes. Unaweka nguo zako hapa. Unaweka nguo hapa. This is where you put your clothes. Unaweka nguo lakini usijaze sana. Ukimaliza kuweka, you use this cup. Unafunika nguo zako to level. Hii ya kulevel nguo zikuwe the same level, kwa sababu ukiweka when they are not leveled, the machine will start misbehaving. So you have to level this thing with this cup. Unaweka hapo and then you level. And then ukisha level your clothes, unaweka timer. You time your clothes. Ili utumia, nimewambia na utumia 5 minutes. You can do 4 minutes, you can do 3 minutes according to clothes. Ikikuwa ni zile nguo nyepesi sana like nets, like shears, like that, you can use 3 minutes. By myself, for the heavy clothes, I do 5 minutes. Ndio zitoke zimekauka. And guys what? This thing you shall spin hapa, nguo utoka kama zimekauka. The clothes are almost dry. Ukipeleka tu kwa jua kama kuna jua, if it is not a raised season like this one, the clothes will all just take 1 hour or even less to dry. It depends with you whether you are doing a balcony, you want in the balcony ama you want uko kujuu kwa tank ama wherever, it depends, lakini it takes long sana. So guys, this machine, it is a game change for the ladies, because you will not take ama uchoki sana. It saves on labor, it saves on time. Yes, uchoki sana. It also saves on money. Hautaita watu wa kufua. They are a bit expensive, but this machine hata token, by the way, hii kitu ikonyangi token mingi. Hii kitu haiwezi maliza even 1 unit when I'm washing. It uses a little what? Little token. Ama kidogo inatumia kidogo. Token kidogo sana. And for the water, hapa ndio hii maji. Kwa maji tunatumia this pipe. With this machine, still you have to have an access to water. For myself, I do use this kitchen tap because me I have no place of laundry. You have to be, maybe you can place a laundry, well and good. But for me, kama hauna, unaweza weka machine kwa kitchen. Kama yangu nimeweka kwa kitchen na tap ndio hiyo, and I connect here. Hii place ni ya kuweka that pipe hivyo, and then unafungulia maji yako hapo. Inaingia kwa machine. Then after imefika ile level unataka hiyo maji, you close your tap na unaweka, ukishaweka nguo zako hapo, sabuni, everything ulishafunika, then you can start your washing. Na hapa kwa machine ndani kuna that place imekuwa iko labeled, imewekwa maximum. Hii maji ifai kupita hapo. Maji make sure itapita hapa. So guys, make sure your water does not exceed this mark here. Ndio isiingie hapa, kuna mahali maji inaweza ingia kwa spinner ama ilete mashida zingine. So I think this machine, it is very simple to use. You have to have a tap, you have to have the socket iko hapa. Uwe karibu na socket, uwe karibu na tap, uwe pia na karibu na place to drain your water. And that is it. Haina kazi mingi sana. So when you are, all that, I think with using this machine, it is as simple as you can see.
Kisha maliza kuweka maji nguo, you start your timer here. Rinse. After rinsing, unakuja hapa una drain maji. After draining maji, unakuja hapa unaanza kuspin. And rinsing at least do 3 or 4 times. And there are those people wenye kama ni kurinse anaweka maji hapa na kamua na mkono akiweka hapa hivyo hivyo, but that process kwangu inakaa tiresome. For me I do rinse na machine 3 minutes na drain 3 minutes na drain ikiwa tu hapa. Kama and for the kama unataka kuweka Star Soft ama hizi mtu aje naitwa aje, what is it called, Star Soft and those other so soft and whatever, unakuja tu unaweka hapa nguo zikiwa ushakamua nguo zako kama mara 2 hivi, ama kama unataka kukamua mara 3, mara ya mwisho the last step ya kukamua ndio unaweka your Star Soft hapa, unaweka hapa viungo kama 4 and then wait. After that you wait for around how many minutes? You wait for 5 minutes the soak vizuri, then after 5 minutes you come and you do your 3 minutes wash, then you drain, and after that your clothes are just ready for spinning. And spinning is the last process where it happens here. Then you spin and then you are done with it. So guys, I think for the machine I'm done with it, so I can just show you. For the machine you have to be very selective, because for me one answer with the white cloth. These are my curtains. Naanza like these ones. I do start with the white ones. That way. Because when you are not selective with this cloth, zingine zita stain, zingine zitamwaga rangi, zitakuwa zingine, so you have to be very selective, like vile huwa tunaosha kwa mkono. So that is it guys. And this machine, I said you can use any type of soap. Iwe choose that you have to use this kind of soap ama detergent. Here ichagui, unatumia sabuni yote, any detergent you wish, like this one doesn't select. And for the what? Sorry, something I'm forgetting. It is not selective about the soap. And the good thing about this machine, you can use a bucket to fill the machine if you have no access to running water. Maji kienda unaweza weka maji ya, unaweza tumia maji ya mtungi. Unaweza tumia mtungi to fill the machine. You can use a bucket to fill the machine. Na unaweza do your cleaning hata kama hakuna maji ya tap. You can use your ndio aje ile maji umeweka kwa store kuosha nayo. Mimi inanga shida kwa sababu this place ndio unaweka maji then unaosha. So guys, after selecting your cloth, hivyo sasa my clothes here, they are ready to be washed. So what I have to do is close the machine like that. Then I switch on my socket and time here. So mnaona, hebu karibia waone. This is how the machine works. Then I will vibrate hivyo, they just vibrate. Ikienda ikiturn clothes up and down. That is how it works. For the machine to finish washing, then after that come and spin the clothes here. That is how guys the machine works, and specifically how the machine works. So for myself, I will be doing my cleaning here, and I'll be showing you how I spin my clothes. That is how I start my washing, and I'll come later to do the spinning part. So guys, let's meet in the next part of the video. So guys, after washing everything, after you have done with the washing,
Sasa saa hii nguo ni safi. What I do, I just transfer my clothes from here to here to the spinner. I spin my curtains on this side, that way. Yeah, that way. That way. This side. That way. I'll just cover my spinner with the cup that way to level up the clothes. To level up the clothes like this. Yeah. Like that. Then nafunika that way. Then I'll start the spinning. After 5 minutes, I'll come take my clothes away. Then nikichua sasa nguo niende nianike. Itakuwa just ready. It will take just a few minutes, then itakuwa ready for, you can just wear them after a few minutes of running in the sun. So that is how the spinner works. If unasikia vile tu inalia hivyo. Yeah, that is how it works. So let's wait for 5 minutes, then come and take our clothes. Tuone vile zitakuwa. Our clothes are spinned. Vile mnaona hizi nguo zimekauka. Hii ukienda tu kaanika kwa jua imekauka tu, imekauka. Hizi curtains zinatoanga naosha. Nakaa like naandika for 20 minutes then naenda nachukua. Unaona nguo zimekauka. Hata unaweza vaa tu saa hii. This thing is just a game changer, as I said, for someone. So if you've not gotten one, so you can consider saving for one as little as you have. Kidogo tu unaweza lipia polepole hapo kwa supermarket ama anywhere you feel like, but kwa supermarket ndio mzuri kwa sababu yako gharama. Hiyo kitu utapata. Unaweza lipia polepole. Hata ile kidogo uko nayo you can save for it. Hata kama ni miezi ngapi, and then you get it. It is just, it saves on time, saves on labor and money and all that. So guys, that is it about this machine and all about doing laundry. So guys, if you have enjoyed watching this video, kindly consider subscribing. That is just all about this machine. It's just very simple to use. Yes, just very simple. It's very simple. If God you've enjoyed the video, kindly consider subscribing, share and subscribe to my channel. Don't pass by without subscribing, guys. You just support me by subscribing. So guys, that is it for today. I think I'm done with this video. Until next time, bye.